My thing with Kamal Hassan started when I was actually his real good fanboy, just a normal fanboy. Okay. Since childhood, my first memory is Aburo Sodaragal, and that sort of still lives on and all of that. But I was born with a deformity. So I went through a lot of surgeries. So I had a lot of complexes in my head. And for a very long time, I didn't have a lot of complex because I wasn't aware of it. Okay. But later is when, I was bullied in school and stuff like that. And, I was always having the minus degrees of confidence. Absolutely. Like I've never stepped on stage and I had ശരിക്കും speech issues. Okay. I used to talk like when guys used to bully me in the school bus. Maybe when I was in second or third grade, I don't know. So കുറച്ച് അവിടെ മിക്സ്ഡ് ആണ്. I studied in Dubai. So കുറച്ച് സിന്ധി പിള്ളേരും അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ अपना बर्थडे कब है बोल 1997 ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ സ്പീച്ച്. സോ ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ്. അത് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ജനിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവാതെ അത് കുറച്ച് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതാണ് ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. ഈ റൂഫിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും. Okay. ആൻഡ് ഈ ഗം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഐ ബേസിക്കലി ഡോണ്ട് ഹാവ് a full upper jaw. I don't have an upper lip. And my upper lip skin was completely wound. ഇവിടെ ചുരുണ്ട് എൻ്റെ മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സോ ടു ലൈക്ക് ലിറ്ററലി കൺസ്ട്രക്ട് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ബാക്ക്, ഞാൻ കോസ്മെറ്റിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സർജറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല. കാരണം എനിക്ക് ധാരാളമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, അതായത് എന്താ പറയുക, ഞാൻ ജനിച്ചതിലേക്കാളും എത്രയോ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സോ in a way I was like this is all a miracle for me. I never thought if I just jump to that frame of that guy in the bus, the second grade guy, blinking, not knowing why that guy is asking me to tell this date of birth again and again. I wasn't aware that I'm being bullied. I'm just saying it. And then the face, the boy from that face jumps to this point where I'm giving a interview for a film of mine. Wow. It's all a miracle. I don't know how it happened. Though എവിടേക്കോ പോയല്ലേ. കമലഹാസൻ സാറിന്റെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ eighth or the ninth grade is when my classmates started saying, I'll tell you, before in the papers and all, we used to have actors photos at ഒരു മാറ്റിനി ഷോയില്, സൂര്യയിലോ ഏഷ്യാനെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺ ടി വിയിലോ അങ്ങനെ ഒരു ലാലേട്ടൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കമൽഹാസൻ്റെയോ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും. ഒരാൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കട്ട് ഔട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വയസ്കി ഷക്കൽ മിൽത്തി യാർ അങ്ങനെ. ആൻഡ് വേറെ എടാ എടാ കമൽഹാസന് എന്നൊക്കെ. So that's when it slowly started, and I didn't believe it then, but I was so happy because I was already a fanboy. Okay. ആ സമയത്ത് സിനിമകൾ ഏതാ? I don't know if you know Indrudu Chandrudu. Yes. Okay. Sangeetham sirs. Okay. സംഗീത ശ്രീനിവാസറാവ്. Yes. ഇന്ദ്രുdu ചന്ദ്രുdu നായകൻ രാജാപർവയിലെ എന്താ വേണ്ടേ? ഇനി ഞാൻ വിക്രമില് ഫയറില്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് വന്ന സിനിമകൾ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ ഒരു പീക്കിലും മെന്റലി ഫിസിക്കലി ഏറ്റവും ഓപ്റ്റിമം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് കമൽ സർ. By face, by രൂപം, by his body, his face, the looks and the mental effort that he has put into each and every layer. Michael Madan Kamarajan, man, you don't get me started. പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ അതൊക്കെ കണ്ടു വളർന്ന ഒരാള്, these people are like sort of giving me something else here. Like that was a real high. Like as a schoolboy,
to feel a high after, I don't know how long of being bullied. Suddenly you're getting a star അതൊരു image. high Ah, ആണ്. yes. And then later on it slowly started building up. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഡോസ് പറയാം. സോറി ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ ടൈം. Nice. വലിയ ഡോസ് Yes. വലിയ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഡോസിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയ എൻ്റെ ഡോസിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ കമൽ സാറിന്റെ ഒരു ഈ ചായ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളവന്താൻ റിലീസ് ചെയ്ത സമയമാണ് 9th grade 2000. 9th standard 2000 exactly. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആളവന്താൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അലമ്പായി. Okay, I went down to the saloon and I told him to take my shave my head off. I don't know if I shaved or if it was just a പറ്റവിട്ട് ഒരു ചെറിയ പൊടിക്ക്. And I'm walking back home like Nanda. മരുതൻ പാതി മൃഗം പാതി. Oh my God! And then Can you sing that? My dad was traveling. Okay, before we get into all of that, my dad was traveling. And my dad is terror at home. And there are certain things that you cannot, do. Certain things. But otherwise, he's a fine gentleman. But there are certain things where you're going to get it. Okay. So my grandmom and my mom get shocked. My grandma was looking at my mom. My mom, they, first of all, this shock becomes a double shock. Like, what would be after a week when his dad comes back? Actually, I think this maybe 2 more days, 3 more days or something. And then my dad was actually Nanda Kumar Alavandan. Yeah. That military dad. No. After he came back, he was the Alavandan. അപ്പോൾ ചേർക്കെ പറന്നു ഭയങ്കര ഡോസായി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത്. Yes. Can you sing that മരുതൻ പാതി മൃഗം പാതി? கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த கலவை நான், வெளியே மிருகம் உள்ளே கடவுள் விளங்க முடியா கவிதை நான், மிருகம் கொன்று கடவுள் வளர்க்க பார்க்கின்றேன், ஆனால் கடவுள் கொன்ற உணவாய் தின்று மிருகம் மட்டும் வளர்கிறது. That's something that got into my head. And later on, what happened is I kept catching up. And by God's grace, I had my friends who told me, dude, now you're becoming as dupe. Okay? അങ്ങോട്ടല്ല. So they're like, so that stuck on to me for a while because he's already so good. So why would a guy who's a fanboy, who's also been now called as this uncanny resemblance and all of that, or certain angles, or I used to have, because of this complex, that became like my kaipidi. I used to get confidence from that. Okay. So I used to feed on it. I was very helpless and I had to feed on it. And that's when it took over me. You literally become like, basically not with literally your friends every day. But if you're going to meet somebody new, or you're going to be in a public area or something like that, you put on that costume. Alle? Yes. Confidence. It's like a kavacham. You put on that thing, that shield. You have that shield on. And then you're meeting new people. And then from Ashwin, suddenly you'll become like, yeah.